this lecture, we will focus on the evolution of cognition. We will concentrate on neural structures involved in advanced cognitive tasks, as well as those activated during states of emotions. For instance, the neural networks involved in aesthetic pleasure. We will draw on what we know about evolution of our brain structures and neural networks as compared to archaeological material that clearly shows traces of cognitive behavior and artistic production. Сегодня мы будем говорить с вами об эволюции познавательных процессов. Мы будем говорить о тех нервных структурах, которые вовлечены в решение сложных когнитивных задач, которые активизируются во время эмоциональных состояний, например, те нервные связи, которые активизируются при получении эстетического удовольствия. И мы будем говорить об эволюции тех структур мозга, сравнивая его с археологическим материалом, который тоже позволяет нам понять, как развивался человек. The most astonishing archaeological records of art production is the Upper Paleolithic cave paintings of southern France or southern Europe, most of them in France and in the Iberian Peninsula, dated from about 40,000 years before present to about 15,000 years before present. The paintings that you can see here are from the Lascaux cave in Dordogne, France, painted about 10 to 15,000 years ago. We will, however, first take a brief regard on the evolution of our hominin ancestors until the art-producing Homo sapiens of Upper Paleolithicum. Но надо сказать, что наиболее удивительные предметы искусства, записи искусства раннего палеолита, они были обнаружены в Южной Европе, в частности во Франции, датируются 40 тысяч до 15 тысячами лет до нашей эры. В частности, вот это вот было обнаружено во Франции, и ему где-то около 10-15 тысяч лет. И мы хотели бы тоже поговорить о развитии, об эволюции наших предков. About 90 million years ago, anthropoids and prosimians evolved as separate lines from a common ancestry among the so-called early prosimians. The anthropoids were then split into 4 families. These were the Old World monkeys, New World monkeys, lesser apes, and great apes. The great apes includes our own species, the Homo sapiens, as well as gorilla and chimpanzee. The splitting into these 4 families took place at about 40 million years ago. Около 90 лет назад у нас были 2 ветви антропоиды. What's the prosimians? Prosimians, it's the simple ones? Simple ones, yes, absolutely. Но антропоиды и более простой вид, и антропоиды затем разделились на 4 ветви. Это старая ветвь обезьян, новая ветвь обезьян, большие гориллы и уже самые большие гориллы, те, собственно, к кому человек относится. И вот этот наш вид развился около 40 миллионов лет назад. Fossil remains and molecular data indicate that the first of our human ancestors appeared about 6 or 7 million years ago, somewhere in the African continent. The earliest specimens have been attributed to 3 different species. The Sahelanthropus chadensis, which you can see here, named chadensis since it was discovered in Chad. Aurorin tuginensis, this one, and Ardipithecus ramidus. The Ardipithecus ramidus lived about 4.4 million years before present.
Ну вот если говорить об останках, да, эти данные говорят о том, что человеческие предки появились около 6-7 миллионов лет назад, где-то на африканском континенте, и самые ранние предки, они относятся к 3 разным веткам. Это Sahelanthropus чаденсис, потому что он был обнаружен на реке Чад. Ararin tugenensis, это вот вторая была картинка, и Ardipithecus ramidus, это вот, собственно, их останки, где-то около 4,5 миллионов лет назад. As you can see in this reconstructed morphological traits of Ardipithecus ramidus, the medially located toe, this one, great toe, is separated from the other toes, an adaptation to climb in the trees. И как вот вы видите, здесь были восстановлены по костям, восстановлен был наш предок, и вы уже видите, что большой палец ноги, он еще отставлен в сторону, как вот у нас на руках. Given the fragmentary state of these remains and the difficulties inherent in their comparison, there is, however, much discussion among researchers as to the exact validity of their hominid status. И если говорить, поскольку у нас фрагментарные остатки, да, есть фрагментарные данные, то существует такая дискуссия между различными исследователями, насколько валиден статус как гоминидов вот этого вида. On the other hand, a study of the this is still Ardipithecus ramidus, and this great toe here adapted to climb in the trees. Видите, здесь большой палец так отставлен в сторону, что позволяет лазать по деревьям. Well then, given the fragmentary state of these remains, on the other hand, a study of the cranial features of Sahelanthropus will seem to indicate that Sahelanthropus was bipedal. In this slide, derived from a publication by Christoph Zollikofer et al. And published in Nature 2005, you can see the angle between the plane of the skull base and the orbital plane. This is the orbital plane. The plane, if you can imagine that we make a plane, the eye plane, so to say, the skull eye plane, and this compared to the skull base, the angle between this plane and this plane. Yes, in this slide derived from publication of Christoph Zollikofer et al. And published in Nature, you can see that the angle between the plane of skull base and that of the orbital plane in human, this is in human, and next in chimpanzee. This is in the chimpanzee one. Next, the next is from Ardipithecus and or Australopithecus, and in Sahelanthropus, the last one here. Okay. Вот при исследовании черепа, в исследовании, проведенном Zollikoferом в 2005 году, опубликованном в журнале Nature, можно увидеть, что есть разный угол у разных, скажем так, видов между плоскостью, означающей базу черепа, и орбитофронтальной плоскостью. Первая картина – это у людей, вторая – у шимпанзе, третья – у австралопитека и четвертая – у Sahelanthropusa. In primates, the upper cervical vertebra, the vertebra is this, yes,
are oriented approximately 90 degrees to the plane of the skull base. As you can see, the axis of vertebra is almost parallel to the vertical plane in human, as well as in Sahelanthropus. And you see that? Ну вот у приматов надо сказать, что позвоночник, он ориентирован примерно на 90 градусов перпендикулярно плоскости базы основания черепа, и вы видите вот такой пунктирной линии, это вот он проведен, он практически параллелен орбитофронтальной плоскости у человеков, у людей, извините, и у сахелантропов. This is very different from the situation in chimpanzee. Если мы вот аналогичную линию проведем у шимпанзе наверху, which indicate that Sahelanthropus may have been able to walk on 2 feet. Да, здесь совсем другой угол у шимпанзе, и это говорит о том, что, скорее всего, можно предположить, что сахелантропы могли ходить на 2 ногах. The earliest undisputed evidence of completely bipedal hominids is close to 4 million years old when the Australopithecus was the dominating species. Australopithecus anamensis and Australopithecus afarensis are found in specimens are found in East Africa. Но существуют бесспорные доказательства того, что существовали около 4 миллионов лет назад такие гоминиды, это человекообразные, которые могли ходить на 2 ногах, когда линия австралопитеков была ведущей. Вот тогда 2 вида существовали: австралопитеки анаменис и австралопитека фаренсис, которые найдены были в Южной Африке. Until fairly recently, hominid evolution was considered as a straight line where the different species did follow each other in this straight line structure. До сих пор считалось, что эволюция человекообразных проходила по прямой линии, где одна стадия сменяла другую. In the Kenyan Kobe forasite, however, it was by the end of the 1970s found new fossil remains that proved the existence of 3 different species with strongly deviating morphological traits living at the same time. В Кении, в Кубе Фора, такая вот местность называется, там в конце 70-х было обнаружены останки, которые говорят о том, что одновременно существовало 3 ветви видов человекообразных, которые параллельно в одно время существовали. What this shows is that the evolution does not follow a single path. It surely followed parallel paths. The species belonging to the genus Paranthropus had a robust appearance and a small cranium. Paranthropus, yes. Cranium is the skull. Cranium is the skull. Yes. Ну вот если говорить об этих 3 ветвях, да, то вот одна из ветвей, которая называется парантропус, у них такое было грубое телосложение и маленький череп. Okay. The Homo habilis here and the Homo ergaster, on the other hand, had large crania and were much more delicate. А остальные 2 вида Homo habilis и Homo ergaster, у них был большего размера череп, и они по телосложению были более хрупкими, если можно так сказать. The robust lineage, yes, the robust lineage to which Paranthropus belongs
was adapted to eat hard vegetables. They therefore developed massive jaws and teeth. Climate changes led to the disappearance about 1 million years before present. Вот такая грубое телосложение этого вида парантропуса была приспособлена к тому, чтобы они ели такие грубые овощи и фрукты, и поэтому у них такие мощные челюсти, мощные зубы, и климатические изменения привели к тому, что этот вид исчез около миллиона лет до нашей эры. Homo habilis, on the other hand, Homo habilis here, was the first hominid to develop a stone tool industry about 2.5 million years ago in the period called Oldovan. They represented the delicate or so-called gracile lineage, whose teeth were not so sharp and massive. Yes. Homo habilis, с другой стороны, это первые человекообразные, которые начали использовать камень как орудие. Они жили где-то 2,5 миллиона лет назад. И такой вид назвал грациозная линия, если можно так сказать, и их челюсти не были такими острыми, не такими массивными, а зубы не такими острыми. The reason for their success was that they developed a technology of cutting stones from stone to form hand axes, which were used to crush their food into small pieces, easy to eat, even without sharp and massive teeth. И почему эта вещь была успешной? Потому что они научились обтесывать камни и делать каменные топоры, и поэтому они могли при помощи этих топоров дробить пищу, и им не нужны были такие массивные зубы, они могли и так есть. Conversely, by 1.7 million years ago, the successful Brazil lineage had arrived at Asia and developed a new, more sophisticated and varied stone industry, the so-called Acheulean culture. Где-то 1,7 миллионов лет назад эта ветвь пришла в Азию, и они там изобрели новую, более такую усложненную индустрию, каменную индустрию, так называемая культура, ахиллесовая культура, нет, культура ахиллейная, не знаю. Sorry, I'm missing with the Acheulean Culture. Yes. Finding the right Russian word. Okay. Yes. The hominids diverged into 3 distinct species. In addition to the Homo ergaster, which is this one. In Africa, Homo erectus inhabited Asia, and Homo georgicus, not depicted on this slide, settled in Caucasus. И эти человекообразные, они на 3 ветви разделились. Эргастер, которые жили в Африке, Эректус в Азии, и Георгиус, здесь они не показаны, которые жили на Кавказе. The Acheulean stone industry produced hand axes with a conspicuous mirror symmetry, to which we will return later in this lecture. И вот эта вот каменная культура, ахиллейная каменная культура, они в ней научили делать такие топоры, которые удивительным образом выглядели очень удивительно симметричными, и мы будем говорить об этом сегодня в лекции. From Homo ergaster, a lineage leads to Homo neanderthalis, appearing about 300,000 years ago, and to Homo sapiens, 150 to 200,000 years before present. А линия Homo ergaster развивается на 2 линии. Это неандертальцы где-то 300 тысяч лет назад появились, и Homo sapiens 150-200 тысяч лет назад.
The evolution of hominid cognition is traceable in artifacts with different levels of complexity and belonging to different archaeological strata. И эволюция человекообразных можно прослеживать в предметах искусства и быта на различных уровнях сложности, и она относится к археологическому видению, скажем. Significant are also reconstructions of hominid crania and calculations of brain volumes and relative volumes between our early hominid ancestors, as well as in comparison to modern humans. И очень важно, воссоздавая размер черепа, выявить, каков был размер, объем головного мозга и у разных человекообразных предков, а также сравнивать их с современными людьми. The evolution of species can be measured as an evolution towards larger and larger crania. И мы видим, что эволюционировал размер черепа таким, что он становился все больше и больше. The genus Australopithecus, about 4 million years before present, had a cranial volume measuring about 400 cubic centimeters. Ну, например, австралопитека, который жил от 4 до 2,5 миллионов лет назад, размер его черепа, его мозга составлял около 400 квадратных сантиметров. When we reached to Homo habilis about 2.5 billion years ago, the volume of crania had increased to about 700 cubic centimeters. This was the time when the first stone industry appeared, that is the production of the irregularly formed hand axes within the period called Odoban. У Homo habilis, который жил около 2,5 лет назад, размер черепа составлял около 700 кубических сантиметров, и это именно то время, когда развивалась вот эта вот каменная индустрия, если можно так сказать. То есть они делали каменные топоры вот в этот древний период. With the appearance of the symmetry-minded Homo ergaster, the cranial volume was further increased, now measuring about 950 cubic centimeters. А затем, когда появился следующий вид Homo ergaster, которому важно было делать симметричные вещи, то к этому времени, воссоздавая размер черепа, можно говорить о том, что его объем был около 950 кубических сантиметров. In Homo neanderthalis and Homo sapiens, this is Homo neanderthalis and this is Homo sapiens, the cranial volume increases to 1,350 cubic centimeters. This is still the volume of modern humans' crania. У Homo неандертальцев и Homo sapiens размер черепа стал 1350 кубических сантиметров, и до сих пор размер черепа таковым и остается. The degree of capacity to make and appreciate aesthetic objects must be regarded as a great hallmark of cognitive development in the evolution of the human mind. When this capacity first appeared is, however, a question of contention. И та степень, та способность людей создавать и получать удовольствие от эстетических объектов, наверное, таким важной вехой является когнитивного развития человека. А вот когда такая способность появилась, это вопрос, который вот надо задавать себе и размышлять о нем. The artifacts are charged with the symbolic meaning expressed through the complex semiotics of its lines, degree of symmetry, three-dimensionality, etc. Archaeologists are searching for its deeper meaning through a study of style, color, composition and iconography. И предметы того искусства, считается, что они несут в себе символическое выражение в различных проявлениях, например, линиях, цвете, степени симметрии, объемности и так далее. И археологи, они сейчас как раз пытаются находить более глубокое понимание стиля, цвета, композиции, иконографии вот тех лет, тех времен. Any reconstruction of the neural networks required for production of the artifacts will,
however, draw on models derived from archaeological material, cranial evolution, cultural factors, and not the least from modern neurobiological studies. И любая реконструкция нейронных связей, работы связи требует появления таких артефактов, и нам нужно на основе этого создать модель, которую мы можем делать на основе археологического материала, развития черепа, культуральных факторов и также на нейробиологических исследованиях. A very early example of what appears to be a product of rather complex cognitive mechanisms are the strictly symmetrical Acheulean hand axis, which we also studied in my first lecture, manufactured, as we have seen, from 1.7 million years before present until about 200,000 years before present, and which show uniformity across wide geographic locations and throughout a considerable period of time. Может быть, те из вас, которые были на первой лекции, помните, мы говорили об этом топоре с очень четкой симметрией. Он появился как раз от 1,7 миллионов лет назад и производился до 200 тысяч лет до настоящего времени. И это удивительно, что одна и та же форма, одна и та же симметрия существовала на протяжении многих континентов и на протяжении достаточно длительного периода времени. The axes were surely made for utilitarian purposes, but still they are witnessing the stone knapper's concern with form apart from purpose. И хотя топоры эти были сделаны для таких практических целей, тем не менее мы видим, что здесь есть некоторое, в них есть что-то, такая форма, которая существует сама по себе отдельно от этой практической цели. Another example of archaeological artifacts with traces of what may be designated as a complex level of symbolic or abstract thinking is the pieces of incised bone found in the Kosarnaka cave in Bulgaria, dated to 1.2 million years before present. Еще таким предметом археологического артефакта, который представляет собой такой комплексный уровень символического абстрактного мышления, это кость, обнаруженная в пещере Канзарика в Болгарии. Она датируется 1,2 миллионов лет до нашей эры. These lines were not from butchering. In this place, on the animal, there is nothing to cut. It can't be anything else than symbolism, says Dr. Jean-Luc Guadelli at the University of Bordeaux in an interview with BBC News Online. И если брать цитату из интервью доктора Джина Люка Гуаделли в университете Бордо, он говорит, что эти линии, они представляют собой не что иное, как символизм. Even more complex than the incisions on the Kosarnaka bones are the abstract patterns carved into pieces of ochre in the Blombos Cave, South Africa, dated to 70,000 years before present. И даже более сложным по сравнению с предыдущим вырезанием на кости, которое в Болгарии было обнаружено, это мы видим здесь абстрактные типы, которые вырезаны, типы искусства, которые были вырезаны на камнях, в Южной Африке, были обнаружены около 70 тысяч лет до нашей эры. The regularly carved zigzag patterns of lines are the more interesting, since we here find lines that are approximately parallel and must surely have been intended to be so. Очень часто среди таких произведений наблюдаются линии в форме зигзагов, и мы видим, что некоторые линии здесь параллельны и похожи. Люди, которые это делали, они хотели, чтобы это были параллельные линии.
Another interesting feature is the carved parallel horizontal lines. Two of these are running through the apex points of the zigzag pattern. И вы видите две параллельные линии, которые проходят через вот этот вот паттерн, зигзаговый паттерн. And next, third line is carved through the points of intersection of the oblique lines. Hence, the carved pattern of lines is organized symmetrical on each side of this midline. И мы видим еще третью линию, которая идет посередине, на местах, где вот эти линии пересекаются, вот этого зигзага. И мы видим, что все эти линии организованы симметричным образом относительно средней линии. The sophisticated and strongly geometrical regularity of the carved lines are remarkable. Also found in the Blombos cave are shells of the species Nassarius krausanianus. Такая вот удивительная способность делать геометрические фигуры, она потрясает. И также вот хотели бы поделиться находками, которые обнаружены были в пещере Бломбос, вырезаны из ракушек вида, который называется Nassarius krausanius. They were stringed together in long pearl necklaces. This shows that human beings as early as about 70,000 years before present wanted to adorn themselves or had particular dressing codes in connection with ritual practices. И вот эти вот ракушки, да, вырезанные определенным образом, они были нанизаны на ниточку, и это говорит о том, что около 70 тысяч лет назад людям либо надо было украшать себя, либо это соответствовало их какому-то дресс-коду того времени или ритуальным практикам. At another archaeological site in South Africa, the Deep Kloof rock shelter, Western Cape, are found fragments of engraved ostrich eggshells dated to about 60,000 years before present. В другом археологическом месте в Южной Африке, называется Deep Kloof Rock Shelter на западном пике, они обнаружили такие фрагменты скорлупы страусов, которые датируются 60 тысячами лет до нашей эры. We will now return to the Acheulean hand axes and the preference for symmetry which they display. И мы сейчас хотели бы вернуться к вот ахиллейскому времени, когда делали каменные топоры, и к тому, к той симметрии, которой они тогда придерживались. As noted above, the oldest known stone tools are 2.5 million years old. Самый старый каменный топор датируется 2,5 миллионами лет назад. Such artifacts which show no signs of symmetrical pattern belongs, as we have seen, to the Oldowan culture, first documented in Olduvai Gorg, Tanzania, during the period dominated by Homo habilis. Вот такие артефакты, которые не демонстрировали никаких паттернов симметрии, как мы знаем, принадлежали культуре Олдован, которая была найдена в Танзании и где доминировала ветвь Homo habilis. About 1 million years later, presumably by Homo erectus, no, why? And Homo ergaster within the Acheulean period, this technology was replaced by the production of symmetrical tools, as you can see here. И спустя где-то миллион лет назад, ну примерно миллион лет назад, две другие ветви Homo erectus и Homo ergaster, вот в этой ахиллейской культуре, разработали такую технологию, которая производила топоры симметричные и которые были пока похожи на слезы.
Yes, which represent this symmetrical teardrop form of hand access. I've already said that. Okay. Yes. Moreover, as the symmetry of the late Herculean tools purportedly goes far beyond functional requirements, it has been assumed that an increased cognitive sophistication of hominids took place during this period. И по мере того, как ахиллейская культура и инструменты, они выходили за рамки исключительно функции, считается, что и когнитивное усложнение когнитивных процессов происходило как раз примерно в этот же период. With other words, it was an industrial revolution that took place with the appearance of Homo erectus and its preference for symmetry. Говоря другими словами, произошла индустриальная революция среди Homo erectus, и благодаря которой появилась вот эта потребность в симметрии. Symmetry even became somewhat detached from functional dictates in that an awareness towards symmetry came to the fore, says Derek Hodgson. What were the selective pressures in evolution that led to this preference for symmetry? И если говорить о том, что сказал Дерек Ходсон в 2011 году, он сказал, что симметрия, она в каком-то смысле начала существовать отдельно от функции. То есть это такое осознанное стремление в сторону симметрии. И каковы же такие отдельные элементы эволюции, которые привели к тому, что начала предпочитаться симметрия? Yes, and then comes this terrible appearance. It is strongly suggested that the recognition of bilateral symmetrical animal forms as opposed to the non-symmetrical form of inorganic nature would have been particularly relevant to the survival of a Homo. So it may well be that this sensitivity is related to the need to rapidly discern the predator's symmetry for the purpose of survival, says Derek Hodgson. И Дерек Ходсон продолжает, что предположительно понимание билатеральной симметрии вот животных форм по сравнению с несимметричными, неодушевленными формами важны были именно для выживания вида человекообразных. То есть именно эта чувствительность необходима была для того, чтобы быстро вычленять эти факторы симметрии и для выживания. With a question over there. Will you answer the question now? Can we take it afterwards? Вы можете задать вопрос свой в конце лекции? Хорошо, спасибо. How can the sudden change from non-symmetrical tools to a production of tools with conspicuous bilateral mirror symmetry be explained? The answer has to be found within neurobiology and within evolution. Как же можно объяснить такой внезапный сдвиг в сторону от несимметричных инструментов к производству симметричных инструментов? И, может быть, нам нужно поискать ответ в нейробиологии и эволюции. How is symmetry processed by the brain, and how has these processing mechanisms evolved? To answer this question, our first concern will be the evolution of perceptual mechanisms from the primary visual areas in the occipital cortex to the areas of the brain where the visual input is further processed for deeper cognition. So the question will be, how has our visual brain developed from the common ancestor from man and chimpanzee until modern Homo sapiens?
Для того, чтобы понять, вот, как это происходило, нам нужно понять, как ощущение симметрии перерабатывается как в мозгу. И для того, чтобы ответить, нужно понять, как эволюционировали механизмы восприятия, начиная от первичных зрительных зон в коре до тех зон, где зрительная информация переводится в более глубокие когнитивное понимание. И вопрос, который мы должны себе задавать, как наша зрительная часть мозга развивалась от шимпанзе до современного Homo sapiens. Microscopic studies of primary visual cortex, the areas V1 and V2, have demonstrated that these areas are almost identical in man, in monkeys and apes. This means that cell morphology and organizational neural networks in this area in human brain is very close to that found in the visual cortex of apes. Исследования при помощи микроскопа зрительной коры зоны V1, V2 показали, что эти области практически идентичны у людей, обезьян и горилл, и это означает, что морфология клеток и организация нервных сетей, она идентична и у человека близка к обезьянам. What differs, however, is the great expansion that is found in humans in the areas that are processing visual inputs deriving from the primary visual cortexes. These are areas located within the so-called what system and in the where system in the brain. И что отличается у человека по сравнению с обезьянами, это те области, которые позволяют перерабатывать зрительный стимул, поступающий из который не поступает из зрительной коры. Это те области, которые мы назвали с вами система «что» и система «где». In the what system, objects and colors are identified. There are, for instance, an area that can identify faces. The what system also contains, yes, higher order color mechanisms. On the other hand, the where system, on the other hand, is occupied with processing, yes, the where system here, up there, of motion, depth perception, spatial organization, luminance, contrast, light, darkness, contrast, and figure-ground segregation. В системе «что» объекты идентифицируются. Например, это та область, которая может идентифицировать лица. И там есть более высокий порядок механизмов цвета. В системе «где», с другой стороны, происходит обработка информации о движении, о глубине, о пространстве, о контрасте, яркости, темноты или отделении фигуры и фона. From the time of the common ancestor to chimpanzee and man until Homo sapiens, there has been a relatively greater expansion within the where system as compared to the what system. This means that the system occupied with spatial processing has expanded more than the system telling us what exactly we are looking at. И надо сказать, что именно система «где» у человека по сравнению с обезьянами, по сравнению с шимпанзе, получила наибольшее развитие по сравнению с системой «что». То есть это означает, что система, отвечающая за восприятие пространства, пространственных характеристик, больше получила развитие по сравнению с тем нашим пониманием, на что именно мы смотрим. The recognition of symmetry is a function within a network connected to the dorsal pathway within the system. This symmetry network includes the higher order visual areas V2
V3A, V4 and V7 in occipital cortex. You can see here, as well as some areas within the parietal cortex and the premotor cortex. И понимание функции симметрии вот, в рамках нервных сетей, оно связано с таким верхним путем, как говорит Якобсон, такая симметрийная сеть, которая включает в себя зрительные области, зону ВА3, В4 и В7, а также некоторые зоны, находящиеся в затылочной и премоторной коре. From the occipital cortical areas, fibers are connected to the parietal cortex through the intraparietal sulcus, which, as you can see here in this slide, in this transverse section from two locations in the of the parietal cortex, is a very deep groove. It connects the occipital and parietal areas. The intraparietal sulcus seems to have undergone enlargements in humans for the processing of three-dimensional shapes. Из теменной области, те вот ткани, которые связаны с затылочной областью, они идут по извилине, интрапариетальной извилины, вот здесь ее можно видеть. Это секция, где расположены очень глубоко вот эти связи, они соединяют между собой эти две зоны. И это то, что позволяет нам видеть объем, перерабатывать и воспринимать объем 3D. Professor Derek Hodgson has stressed that the fiber bundles from symmetry processing areas in occipital and parietal cortices will seem to interact with the mirror neuron system of the inferior parietal cortex and yes, inferior and the ventral premotor cortex, this one. Дерек Ходсон говорил, что пучки клеток, которые отвечают за переработку симметрии, находятся в такой системе зеркальных нейронов, которые находятся в внешнем париетальной коре, на внешней теменной коре, и обнаружены в вентральной премоторной коре. Они обозначены голубым, соответственно. This interesting co-location can be designated as an evolutionary success, an advantage for the production and use of more complex tools, including those with greater symmetry. И именно это взаимодействие между двумя зонами привело к такому новому шагу в эволюции, способности создавать симметричные, более сложные инструменты, включая те с высоким уровнем симметрии. But we can ask, why is the anatomical co-localization of mirror neurons and the neurons occupied with depth perception, three-dimensionality and symmetry so significant? It is significant because a form can elicit a motoric activation in the brain. И вы можете спросить, да, почему такое совместное анатомическое ряда расположенность зрительных нейронов и нейронов, связанных с восприятием глубины и объема, и симметрии настолько важны. А важны они потому, что восприятие формы может вызвать двигательную активацию в коре головного мозга. This means that what we see will elicit some motoric turning in our brain, which is called visuomotor activation or transformation, which means that form perception will elicit sort of a bodily action.
То есть это означает, что если мы смотрим на какой-то объект, то у нас активизируются двигательные зоны коры, то есть зрительные, активация зрительно-моторной коры, или происходит трансформация, и это означает, что восприятие формы может у нас вызывать двигательные реакции. This action is, however, not a movement per se. It is just a triggering of the mirror mechanisms now acting as if a movement should be initiated. This activation can further stimulate other centers of the brain, for instance, emotional networks within the so-called limbic system. То есть это не значит, что мы уже начинаем движение, воспринимая форму, но это значит, что происходит активация двигательной зоны, так как будто бы вот мы могли бы действовать, если бы действовали, и дальше эта активация, она стимулирует другие центры головного мозга, в частности, например, отвечающие за эмоции, лимбическую систему. And what this means is that we, so to speak, can feel the form emotionally. Это означает, что как будто мы можем форму почувствовать эмоционально. The Acheulean hand axes are the first examples of an actual manufacture of tools with the symmetrical form. This suggests that there is an evolution toward an intended manufacture of symmetry within the Acheulean technology of Homo ergaster. И ахиллейский период производства топоров, оно обладало именно как раз симметричной формой. Это означает, что эволюция в сторону сознательного производства симметрии как раз была характерна для технологий тех времен ветви Homo ergaster. During the next million years, there is a gradual perfection of the symmetrical form of the axis. A considerable quantity of this X form has been found throughout the world, including Africa and the Middle East. И в течение последующего миллиона лет происходило усовершенствование симметричных орудий, и их можно найти по всему миру, в частности в Африке и на Среднем Востоке. Okay. Yes. As hand axes represent the earliest material record of an interest in symmetry by the human lineage, they provide a particular position in the search for a reason why this kind of form, the symmetric one, came to be valued by later human groups, particularly in relation to art. И поскольку каменные топоры представляют собой самые ранние артефакты, то мы хотели бы понять, почему, откуда появился у человека такой интерес к симметрии, и почему он стал таким ценным, и в частности, как это связано с искусством. And this is very evident in the following examples. I could add countless of them. This from a mosaic in Rome from the early 9th century. This from the Palazzo Farnese, also in Rome, from the 16th century. And this is from the University of Rome, La Sapienza, built during the 1930s. И действительно мы можем это увидеть в более современных произведениях искусства. Первое это была мозаика, датирующая IX веком. Второе это было what's the second was? Это дворец, 16 век, и это университет Ла Сапиенца в 1930 году построенный. It is commonly agreed that symmetric forms are generally considered to be more beautiful than asymmetric forms. That is, that symmetry is an objective parameter of beauty. И очень часто говорят о том, что более симметричные формы кажутся нам более красивыми. То есть, таким образом, симметрия является объективным параметром красоты. This has also been scientifically proved in a series of brain scanning studies, as you have seen previously in my series of lectures, this by Thomas Jakobsson's group in Leipzig. It has been demonstrated that the degree of symmetry in an abstract graphic pattern correlates positively in the judgment of
of beauty. This results in activation of the parietal areas, particularly within the intraparietal sulcus. И это было экспериментально доказано, были проведены исследования в 2000-2003-2006 году. Группой Якобсона они сканировали головной мозг, и вот на предыдущем слайде вы видели, им предъявлялись такие стимулы, те были, которые более симметричные, они положительно коррелировали с восприятием красоты, и это связано с активизацией определенных зон головного мозга. Still, it can be asked whether it was the preference for the aesthetic of the symmetrical form, that is, I like this symmetry, that led to the repeated production of of the symmetrical hand axis in more than 1 million years. Но вопрос в том, что неужели так вот, так можно задавать вопрос. Получается, что так, что люди сделали симметричный топор, потом в какой-то момент решили, да, мне нравится симметричность этого топора, и именно поэтому продолжали миллион лет производить вот такие аналогичные симметричные топоры. This, which is the most common opinion among researchers, is questioned by others who maintain that it was not an intended manufacture of symmetry per se, but a preference of a form that was easy on the mind, that is, a form that was easy to process mentally by our brain networks. That is, this form is easy to grasp mentally. It gives me aesthetic pleasure. И этот вопрос, который обсуждается и дискутируется среди ученых, что скорее, может быть, это не просто было само по себе сознательное производство топоров, а скорее предпочтение той формы, которую мозгу легко воспринимать и информацию легко обрабатывать. То есть именно легкость переработки является основанием для эстетического удовольствия. This is a discussion about, between experts, and we have to leave it like this. Ну, это для экспертов, давайте оставим такое обсуждение. No. What was the selective forces driving the evolution? Recent studies in evolution stress that cultural factors is far more significant than previously expected. This process is called cultural evolution. It works together with the pure biological evolution. Yes. Okay. И каковы же были силы такие силы, которые запускали и поддерживали эволюцию? Современные исследования показывают, что культуральные факторы гораздо большее значение имели по сравнению с тем, как это размышляли об этом раньше. Такой процесс назван был культурной революцией, культуральной революцией. Сейчас ее рассматривают наравне с биологической эволюцией. Сейчас ее рассматривают наравне с биологической эволюцией. It has been argued that paleo tools were preserved and improved through successive generation in a process of cultural evolution. The tools that are available within a culture constructs a so-called cultural niche, leading to expression of those genes that make the individual best fitted to make use of the tools. И сейчас говорят о том, что вот инструменты тех времен, они улучшались последующими поколениями. Это был процесс вот этой культурной эволюции, и те инструменты, которые доступны в рамках культуры, так называемой культурной ниши, они привели к выражению тех генов, которые позволяли индивиду наиболее лучшим образом приспосабливать инструменты к использованию. Cultural evolution differs from the traditional Darwinian evolution in that it does not imply
any changes in the DNA molecule. What? Okay, you can take that. Культурная эволюция отличается от дарвиновской революции, потому что она не подразумевает никакие изменения в молекуле ДНК. So what is happening then? What changes is the degree of expression of the particular genes, and this rendered gene expression can be transferred from parents to offspring. То есть, собственно, сама молекула ДНК не меняется, а что меняется, это выражение определенных генов, которые передаются от родителей своим детям. Okay. To sum up, the sudden increase in human ability to make symmetrical tools during archaeological period, called the Acheulean, has been related to the fact that hominin brain evolution is characterized by a considerable expansion in the parietal areas and also in certain areas of the visual brain, relaying information to the so-called WEAR system. То есть, если подводить итог тому, что я говорил до этого, это увеличение способности человека производить симметричные предметы во время археологического периода, называемого ахиллесовый период, связано с тем фактом, что мозг человекообразных эволюционировал тем, что расширялась затылочная зона коры, и также связано с развитием зрительных отделов мозга с так называемой системой «где». This part follows the nerve bundle called the superior the superior longitudinal fasciculus, leading from the occipital areas here to the parietal areas. И этот путь, он касается как раз так называемой продольной извилины, которая ведет из затылочной в теменную зону, называемая интрапариетальная борозда. And symmetry is, as we have seen, extracted and processed within the occipital areas, V3A, V4, V7, as well as in the parietal areas. И мы видим, что симметрия развивалась как в затылочной, так и в теменных областях мозга. Working a symmetrical tool, such as a hand axe, strongly depends on a cognitive capacity for understanding the three-dimensional form when seen from different angles, also including those angles that make the tool transitively appear as two-dimensional. И работа над таким симметричным инструментом, например, топором, она зависит от когнитивной способности понимать объемную форму под разными углами и видеть эти углы таким образом, что и создавать инструмент таким образом, что они могут выглядеть даже как будто они два измерения охватывают. Working a symmetrical tool, such as a hand axe, strongly depends on cognitive capacity for understanding 3D form. Yes, that was what I read. The process of tool making will also seem to have depended on mirror mechanisms and observation of the process of stone napping is being mirrored in the mirror neuron centers, marked there in blue. Yes. So observe and then you do. И способность продуцировать такие симметричные топоры или симметричные предметы, она связана с зеркальными механизмами, то есть человек наблюдает, и затем эта симметрия или определенные свойства предметов, они отражаются в мозгу и в системе зрительных нейронов, зеркальных нейронов.
The ability to create any intended beautiful form, such as a sculpture, and not the least to appreciate its beauty, will ultimately depend on the evolution of cognitive processes such as those taking place within and in interaction with the parietal and occipital areas. И способность намеренно создавать прекрасные формы, например, такие как скульптура, и получать удовольствие от красоты, несомненно, зависит от эволюции когнитивных процессов, в частности, которые проходят во взаимодействии в затылочной и теменной коре. And to repeat, occipital areas is this zone here, the primary visual areas. То есть мы видим это здесь, как это основная зона, отвечающая за зрение. An aesthetic experience, the aesthetic pleasure, depends, however, strongly on an affective and emotional activation and activation of the neural networks within the limbic system. И эстетический опыт, в частности эстетическое удовольствие, несомненно связаны и с эмоциональной стороной, то есть активацией нервных связей в лимбической системе. And this is what is illustrated within this model proposed by Helmut Leder in Vienna. In this model on brain activation in response to visual art, primary perceptual analysis leads through implicit memory and classification to cognitive mastering. Parallel to the cognitive analysis stream, a continuous affective evaluation here runs with reciprocal connection to the cognitive path. The two streams ultimately lead to an affective, emotional versus a cognitive judgment situation. И вот здесь на схеме представлено, существуют две параллельные линии. Первая идет от восприятия сигналов к переработке информации в скрытой памяти, затем к классификации и к когнитивному овладению, оценке. А другая параллельная – это постоянная аффективная активация. И они идут параллельно, эти два пути, и приводят с одной стороны к аффективному, эмоциональному суждению, а с другой стороны к когнитивному состоянию суждения, оценки. And I can add, why this is being stressed is that some parts of, you can say, aesthetic philosophy are trying to eliminating the emotional part of aesthetics, telling that aesthetics is just sort of cognitive processes. But what modern research in neuroaesthetics prove is that it is both cognitive mechanisms and the affective emotional mechanisms in tandem that is working. Почему я отмечаю, профессор Пер говорит, потому что есть специалисты, которые в последнее время говорят о том, что эстетика – это лишь когнитивные процессы, и что об эстетике мы судим только когнитивные процессы. Тем не менее, есть исследования, и мы говорим сейчас о том, что это два процесса параллельных. Есть аффективный, эмоциональный компонент, и есть когнитивный компонент, и они идут параллельно и работают вместе в тандеме. Well, so long in this lecture we have mainly been restricted to the cognitive evolution in early Paleolithicum, particularly in the emergence of symmetric tools in the Apulean culture dominated by Homo erectus. This is one. Homo erectus, Homo georgicus, and Homo ergaster. The researchers dispute as to what extent the form of the X should be
accepted as the first true example of conscious interest in the form. You look at this Apollonian axis. If this is the first interest in the form of an object. До сих пор на лекции, вот сейчас мы с вами говорили об эволюции, когнитивной эволюции в раннем палеолите, в частности, возникновение симметричных предметов у Homo erectus, Homo georgis и Homo ergaster. Исследования показывают и размышляют о том, что в какой степени стремление создать форму нужно считать первым примером сознательного интереса к симметрии, в частности, и к развитию когнитивных процессов, более сложных когнитивных процессов. Likewise, it can be asked to what extent the engraved ochre pieces from the Blombos cave in South Africa constitute an irrefutable evidence for symbolic behavior. Аналогично с этим мы можем задаваться вопросом и размышлять, как вот эти надписи охры на камнях в Бломбосе, вот, как мы говорили, да, могут считаться проявлением символического поведения. But when it comes to the cave paintings and other artifacts of the Upper Paleolithic, few people will question that human creativity and symbolic capacity have left an incontestable mark in the archaeological record. И в частности, если мы говорим о наскальной живописи и других артефактов раннего палеолита, лишь несколько людей задаются вопросом, а можно ли считать такую творческость человека и символическую способность, оставила ли она удивительный след в археологических записях. We will now take a closer look at the archaeological remains in Upper Paleolithicum, first dominated by Homo neanderthalensis and then by the early Homo sapiens. Извините, я ошиблась, речь была про поздний палеолит, и мы сейчас будем говорить об археологических находках позднего палеолита, где существовали Homo neanderthalis и Homo sapiens. While the most impressive artworks from this period are the cave paintings such as those seen here from Lascaux and Chauvet in France, a product of modern Homo sapiens, we will take a brief review of some of the Neanderthal sites and their artifacts. И хотя самыми удивительными являются вот наскальные живописи, обнаруженные во Франции, вот были показаны до этого изображения, сейчас мы хотели бы посмотреть на некоторые произведения неандертальцев, их произведения искусства, если можно так сказать. Neanderthals evolved from early Homo along a path similar to Homo sapiens, but ultimately deriving from a chimpanzee-like ancestor between 5 and 10 million years ago. Like Homo sapiens, Neanderthals are thus related to Australopithecus, Homo habilis and Homo ergaster. The exact descent remains, however, uncertain. Неандертальцы развивались как человекообразные по пути похожего, по пути как с Homo sapiens, и одновременно у них были предки, похожие на шимпанзе где-то около 5-10 миллионов лет назад, и как Homo sapiens, неандертальцы, связанные с ветвью австралопитеков, Homo habilis и Homo ergaster, но как именно они связаны, это неизвестно. By 300,000 years ago, Neanderthals had settled in subglacial Europe and the Middle East. Meanwhile, in warmer East Africa, our own species, Homo sapiens, was about to appear. The earliest exemplars of Homo sapiens are between 150,000 and 200,000 years old. This new species began sweeping around and across the old continents when temperature rose about 70,000 years ago. They arrived in Australia probably about 50,000 years ago and moved into Europe before
30,000 years ago, displacing the Neanderthals and crossing the Bering Strait into America between 30,000 and 15,000 years ago. Ну, так, если примерно обрисовать путь, то где-то 300 тысяч лет назад неандертальцы поселились в том месте, ну, на территории Европы и Ближнего Востока, вот после ледникового периода, а в более теплой Восточной Африке Homo sapiens тоже должны были появиться. И первые экземпляры Homo sapiens появились около 150-200 тысяч лет назад, и они начали, по мере того, как теплело на Земле, то они начали продвигаться по континенту. Около 70 тысяч лет назад они в Австралии где-то 50 тысяч лет назад переселились, затем в Европу где-то 30 тысяч лет назад. И там заменили собой неандертальцев, пересекли Берингов пролив, попали в Америку около 30-15 тысяч лет назад. The Neanderthal artifacts include pierced fox teeth and other sophisticated creations, as you can see. И произведения искусства неандертальцев, вот они включают в себя, вот вы здесь видите, в частности, зубы лисы с дырочкой. A recent finding in the Gorham Cave in Gibraltar shows Neanderthal-related artifacts, like those we just saw, suggesting that they lived there 25,000 years ago and thus overlapped quite substantially with the abundant art-producing Homo sapiens. В 2006 году были обнаружены находки в пещере Горман на Гибралтаре, которые показали, что нашли находки, аналогичные работам неандертальцев, где-то проживающих там около 25 тысяч лет назад. И это значит, что они, их искусство перекрывало вот, доминирующее тогда искусство Homo sapiens. This long period of coexistence, including cohabitation in the Middle East and Europe, raises the intriguing possibility of genetic admixture between anatomically modern humans and archaic Homo populations, which could have resulted in contributions by these extinct lineages to the modern human gene pool. То есть это означает, что на территории Европы и Среднего Востока сосуществовали эти две ветви, неандертальцы и Homo sapiens, то есть Homo sapiens как более новая ветвь, неандертальцы как более старая ветвь. И мы можем предполагать, что их существование и привело к тому генетической структуре, которая сейчас обладает современный человек. It has in fact been scientifically proved that sequences of the Neanderthal genome have been mingled with the gene pool of modern Homo sapiens. И было научно доказано, что последовательность в геноме неандертальца очень пересеклась с набором генов современного Homo sapiens. The present slide shows that the Neanderthal nucleotide sequences are found in populations so different as in Western Europe, in Asia, in Papua New Guinea. The Neanderthal nucleotides are, however, wholly absent, from the genetic genome populations of south of Sahara. The reason for this is that the intermingling of the Neanderthal and Homo sapiens took place after they both had left the African continent. И интересно, вот здесь на слайде показаны разные народы, и интересно, что последовательности нуклеотидов в ДНК были обнаружены в таких популяциях, как, например, в Западной Европе, в Азии и даже в Папуа и Новой Гвинее, но они абсолютно отсутствуют у геномов тех популяций, которые живут на юге Сахары. И это означает, что как
как неандертальцы, так и Homo sapiens покинули африканский континент уже к тому времени. Okay, then we go back to the Chauvet cave in southern France, which contains some of the earliest known paintings. It was discovered in December 18 in 1994, and it is considered to be one of the most significant prehistoric art sites. It dates from approximately 30,000 to 32,000 years before present. И сейчас давайте вернемся снова в пещеру во Франции Шове, не знаю, может неправильно, где были найдены самые ранние находки, самые ранние наскальные изображения в декабре 1994 года, и они считаются самыми важными находками, доисторическими находками, и датируются возрастом где-то 30-30 тысяч года до нашей эры. 30-32 тысячи. The majority of paintings in the cave represent animals rather than depicting only the familiar plant-eating animals that predominate in Paleolithic cave art, that is horses, cattle, mammoths, rhinoceroses, etc. The walls of the Chauvet cave features many predatory animals such as lions and panthers. И на большинстве этих рисунков содержатся рисунки животных. И несмотря на то, что больше было представлено в те времена животных, например, лошадей или коров, или носорогов, стены вот этой пещеры разрисованы более древними, редко встречающимися животными, например, львами или пантерами. The paintings are sketchy and strongly dynamic. You can see, sort of feel the animals running, some turning around, rhinoceroses fighting, etc. И вы видите, что эти рисунки, они такие на эскизы похожие, они очень динамичные, вы как будто можете видеть вот это движение этих животных, как они поворачиваются, как они бегут, как вот носороги дерутся здесь на изображении. The morphology of the cave walls were frequently exploited in the depictions of the animals. Niches and recesses were used in helping to position figures, and edges suggesting body shapes, virtually rendering drawings into sculptures. The incorporation of the rock face makes the images, so to speak, fluctuating between the two-dimensionality and that of the third dimension. И когда рассмотрели морфологию вот этих наскальной живописи, то было обнаружено, что здесь использовалась как бы форма скалы. Вот вы видите, что как бы спина этого животного, она повторяет форму скалы. То есть получается это как бы и рисунок, и скульптура. То есть вот плоскостное изображение как бы становится трехмерным. How can this pictorial world be explained? И как вот можно объяснить вот этот мир наскальной живописи? Based on paintings in the South African San rock art, as well as knowledge about South African San culture and its shamanism, Professor David Louis Williams proposes that shamanism may have been a driving force also for the paintings of the upper Paleolithic caves in Western Europe. Вот одно из объяснений представляется профессором Дэвидом Льюисом Уиллисом. Он посмотрел на картинки в Южной Африке и знает культуру Южной Африки, в частности шаманизм, культуру сан. И он считает, что движущей силой такого искусства являлась движущей силой являлся шаманизм для вот этих вот рисунков позднего палеолита в Западной Европе. If this is correct, the paintings were executed under hallucinations within a state of trance.
the reason for setting forth this theory is that among the engravings in the caves one finds images that conform closely to the kinds of so-called entoptic phenomena established by laboratory research. What's entoptic phenomena? Entoptic is phenomena appearing in the retina. It's like illusion? Yes, if you put a finger on your eye, you may see some lighting, such things. И если это правда, если было влияние шаманизма, и получается, что эти наскальные рисунки были под воздействием галлюциногенных препаратов или в состоянии транса нарисованы, и причиной такого объяснения является вот то, что среди наскальной живописи обнаружены те, которые напоминают эффект, который воспроизведен был в лабораторных условиях, как эффекта свечения, я просто не знаю этот термин, спросила, что это такое энтоптик феномен, и вот профессор Фольгеро сказал, что если вот надавить на глаз, то вот такой свет будет выглядеть. Но я не знаю, какой термин здесь лучше использовать. Okay. Entoptic images have a physical basis within the retina and have nothing to do with what we call optic illusions. One example is the lightings that appear when you push against the eyeball. И вот такие образы, которые появляются на сетчатке глаза, они никак не связаны со зрительными иллюзиями. Ну, например, может быть, что если вы надавите, да, вот сильно на глаз, то вы такое вот свечение увидите. Some of us, including myself, have also experienced light in the form of zigzags appearing suddenly out of nothing in the center of the visual field. I can tell you that when this happens, when for instance I'm sitting reading text, the center of my visual field is suddenly out of nothing blocked. I cannot see the letter in the center of my visual field. Yes, I experience light in the form of zigzags appearing suddenly out of nothing in the center of the visual field, spreading then in the form of sort of a luna, like this, until it, after several minutes, the huge, intensely pulsating lighting zigzag disappears out of the visual field. Ну вот здесь рассказывают про таком эффекте, он рассказывает, что сам испытывал, когда видел такие свет в форме зигзагов, вот смотрел, например, точку, да, читал текст и вдруг понял, что текста не видно, а есть вот такой свет, который идет зигзагами, который затем расширяется и исчезает из центра поля зрения. This particular percept is often followed by migraine attacks and is therefore well known to sufferers from that condition. In the cave, such zigzags can be found either separately, as you can see here, yes. Either separately or associated with images of animals, zigzag form the horns, etc. И вот такие вот такой свет, зигзагообразный свет, он часто бывает у тех людей, которые страдают мигренями, очень им известны. И вот в пещерах, на скальных живописях мы видим вот такие зигзаги, которые могут быть либо отдельно встречаться, первые два рисунка, да, либо как элементы изображения животных, например, вот рога такой зигзагообразной формы. This pre-hallucinistic stage leads into the so-called tunnel vision or vortex, the hallucinistic stage proper. Такие предгаллюцинаторные состояния, предгаллюцинаторная стадия ведет к так называемому туннельному зрению или вортексу.
по-другому называется. To quote Louis Williams, the widespread occurrence of shamanism among hunter-gatherers and formal parallels between elements of the mental imagery of altered states and upper Paleolithic cave imagery suggests that at least some, not necessarily all, cave paintings were associated with hallucinations. In other words, it seems highly probable that some forms of shamanism were present at probably all periods of the upper Paleolithic Western Europe. End of quotation. И Льюис Вильямс, профессор Льюис Вильямс говорит, вот, цитата, что широкое распространение шаманизма среди охотников и собирателей и формальные параллели между элементами вот такого представлений, которые меняли состояние и изображениями позднего палеолита, предполагаю, что некоторые, хотя не все, наскальные живописи, вполне возможно, что они ассоциированы с галлюцинациями. Другими словами, вероятно, что некоторые формы шаманизма были представлены уже в период позднего палеолита в Западной Европе. Конец цитаты. Shamans spent hours dancing, drumming and chanting, often accompanied by assistants and the community. Often this shamanism took place also in the form of hyperventilation. Okay. То есть шаманы, они часами танцевали, стучали в барабаны, какие-то ритмы говорили, и у них были там свои помощники и там окружающие люди, и нередко они использовали вот такое частое или глубокое дыхание, наступала гипервентиляция легких, чрезмерное количество кислорода в мозгу. Resulting in experiences such as death, rebirth, a journey of the soul, transformation into animals, etc. И это приводило к так называемому измененному состоянию сознания, и это давало им такие спиритуальный опыт, например, опыт смерти, рождения, соединения с душой или такой трансформация в животных и так далее. It includes a strong activation of the dopaminergic system, which originates in the so-called ventral tegmental area. It is here and in the substantia nigra of the midbrain, having a strong impact on our emotional nerve networks, the so-called limbic system, including the cingulate gyrus, hippocampus and amygdala. The rendered consciousness leads to an integration of emotional and cognitive mechanisms, dreams mingled with reality. И это включает в себя, вот такой опыт шамана, включает в себя активацию дофаминной системы, которая уходит корнями в вентральную, тегментальную область и субстанция нигра в среднем мозгу. И она огромное влияние оказывается на эмоциональные нервные связи, так называемой лимбической системы, включающейся гиппокампы и амигдала, и ведет к интеграции эмоциональных и когнитивных механизмов, то есть где мечты или воображаемое соединяются с реальностью. The postures of the animals in the Chauvet cave. No. Okay. The postures of the animals in the Chauvet cave, their three-dimensionality, their movement like in a film, their overlap, reflect an artistic brain who fully must have understood the relation between two-dimensionality and three-dimensionality. The artist is sort of playing with the cavities
and recesses in the wall to exaggerate every movement of the animals. То есть, если мы посмотрим на расположение тела животных, изображенных на скальных живописях в этой пещере, они такие объемные, кажутся объемными, мы смотрим их движения, как фильм, они налагаются друг на друга, и вполне возможно, что художник, который их изображал, прекрасно понимал взаимоотношения между двухмерным и трехмерным. Он как бы играет глубиной, он налагает изображение одно на другое, и он как бы преувеличивает движение каждого животного. If executed during hallucination, the memory mechanisms are fluctuating as during dream sleep, where successive sequences of intense memory are being spliced and recombined, resulting in an incredible rhythm of pictures. То есть, если предположить, что эта наскальная живопись была сделана во время галлюцинаций, а это такие механизмы памяти, которые нам напоминают фазы быстрого сна, когда нам снятся сны, то такие быстро сменяющие образы, интенсивные образы, они иногда как бы частично представлены или комбинированы друг с другом и дают вот этот удивительный ритм картин. I can just imagine how also the mirroring mechanisms, that is the mirror neurons, within the artist's brain looking at the movements he or she has created, must certainly have led to a feeling of participation in the artistic world created. И зеркальные механизмы, вот как зеркальные нейроны в мозгу художника, который смотрит на движение, которое он сам создал, должно быть вели к переживанию вот этого чувства участия в том художественном мире, который он создал. We have photo over time. Yeah. Okay, that I can conclude. Concluding this lecture, one can say that the archaeological records from a global, not just European perspective suggests that the origin of art, symbols and aesthetic appreciation is diffuse, extending in space and continuous in time, with deep roots in our Middle Paleolithic ancestors' cognitive and neural structures. И завершая эту лекцию, можно сказать, что археологические данные по всему миру, не только в Европе, говорят об истоках искусства, о символах, эстетическом удовольствии, о том, что оно размытое, расширенное в пространстве, и оно постоянно продолжается во времени и уходит корнями глубоко в средний палеолит, к нашим предкам и их когнитивным и нервным структурам, нейронным структурам. Only by neglecting the African and Asian archaeological record, such as the Blombos cave in South Africa, is it possible to be surprised by the sudden artistic explosion taking place in Europe during the so-called Eognatian period in Upper Paleolithic culture. This set of cultural manifestations had been gradually growing since the appearance of our own species and left some early samples not in Europe but in Africa. И если мы не будем рассматривать лишь африканские археологические записи, найденные лишь в Африке и в Азии, например, как пещера Блумбоса, о которой мы говорили, то тогда, наверное, мы были бы удивлены внезапным взрывом искусства в Европе, в так называемой культуру ауригнация, не вспоминается мне слова, в более позднем палеолите. И такое вот проявление, культурное проявление увеличивалось и росло при появлении нашего нового вида, и уходили более ранние предки, но не в Европе, а в Африке.
The murals found in southern France and northern Spain are sophisticated and beautiful manifestations of cognitive processes that were probably present at the dawn of our own species, such as in the symmetry-loving Homo ergaster and Homo erectus, some of which might even have been inherited from even earlier ancestors. И те находки, которые были обнаружены в Южной Франции и Северной Испании, они очень сложные и очень красивые проявления тех когнитивных процессов, которые присутствовали, может быть, на заре нашей собственной ветки развития, да, например, такой, о которых мы говорили, как Homo ergaster и Homo erectus, которые любили асимметрию, да, и вполне возможно, что некоторые из них были позаимствованы от наших самых ранних предков. Artistic activities and aesthetic experiences, broadly conceived, seem to have evolved by integrating pre-existing neural systems common to other primates with innovations that occurred throughout the human lineage. You can take that first. И артистическая деятельность, и эстетический опыт, эстетические переживания, которые распространены по всему миру, скорее всего развивались как интеграция существующих до этого нейронных систем, свойственных нашим предкам, нашим приматам, а также инновациям, которые появлялись в человеческой ветке, в новой человеческой ветке. And we have to suggest that there it must have been more than one single selective pressure directing the evolution toward the final solution in human appreciation of art. И нужно нам сказать, что, скорее всего, это не было какой-то вот такой селекции, да, которая бы вело к определенной, к одному пути развитию человека и искусства. And to little further explanation of the last sentence, that the neural pathways established throughout evolution, from let's say Australopithecus to Homo habilis, Homo ergaster, and to Homo sapiens, there has been some neural pathways that could be used like this or like this, and that these pathways, the same pathways, also could end up to be part of networks used by us for aesthetic appreciation. И вот если так по-другому сказать предыдущее предложение, то нервные пути, которые были у наших предков, они не вели к чему-то однозначному, они могли вот таким образом использоваться, или таким образом использоваться, или в какой-то комбинации могли приводить к эстетическому удовольствию, к эстетическому опыту. Okay. Okay. Thank you very much. There was a question. There was a question. Yes, it was a question. Вопрос у вас был. Вы хотели задать вопрос? It's okay. It's no bother. Okay. Я бы хотела от лица Петербургского университета, от лица нескольких факультетов, поблагодарить Пера Олафа за серию лекций. Вот многие говорили мне самой, и я себя ловила на том, что каждый раз уходишь после лекции вдохновленный чем-то, с новыми идеями. Видимо, это следствие такого междисциплинарного взгляда, который на протяжении этих нескольких дней мы постоянно рассматривали.
after the lectures. И эта междисциплинарность, она прослеживается даже в том, как это все было организовано. In the way how things were organized. С одной стороны, Пер Олаф был приглашен коллегами из исторического факультета. А с другой стороны, очень большая часть содержания лекций касалась биологии и нейроисследований. А с третьей стороны все проходило на базе психологии. Вот очень интересное это начинание, может быть, да, хотелось бы поддержать. Здесь есть флажок факультета психологии. Некоторая информация о нашем факультете. И, ну, на память об университете такая ежедневная книжка с символикой университета. So that you remember our university and our departments. So thank you, and we hope you will remember this. I will certainly remember. It's been a great pleasure to be here with you. Мне очень понравилось быть здесь, и спасибо вам большое. Для меня огромное удовольствие. And I hope that we still can continue with our scientific and educational cooperation projects between Bergen, Norway, and St. Petersburg State University. It seems to have been a very fruitful development, and one of the main persons in this in the development process is here today, Evgeny Kolakovsky. И я надеюсь, что мы с вами продолжим сотрудничество, и здесь действительно, правда, очень много людей поучаствовали, и вот Евгений Куликовский здесь находится, извините, пожалуйста, и он много сделал для того, чтобы Пер Олаф был здесь, и вот он говорит, что он очень надеется на продолжение сотрудничества между Санкт-Петербургским государственным университетом, университетом Бергена, откуда он приехал. Yes, so without Evgeny and my Norwegian colleague Siri Lector, this project of exchange of teachers had not been possible, in fact. И если бы не Евгений, вот наша норвежская коллега Сири, то, наверное, невозможно было бы это сотрудничество и мой приезд сюда.